supposed to be doing? Every time this person says action. Faites l'eau. Oh, Ça va toi? Vous faites quoi là? Là, vous juste checker, quand on checker le diagramme ici qu'on mettait là. c'est trop dur. Tu sais, ce test, c'est très bientôt. Hein. Je suis même pas prêt là. J'ai même pas commencé à étudier. Mais qui est prêt? Personne. C'est ça le problème. Mais bon, je dois aller voir une dame rapidement. So, je suis venu vous dire bonjour. Ça va? Ok. Pas de problème, alors on se voit plus tard. Yeah. Mais il faut bosser, hein. Il faut vraiment bosser. Très dur. Bye bye. Sorry. Cool. On parlait de quoi déjà? Ça fait une hard, on parlait de trucs de... Ça sera vraiment dur. All of this book. Oh. Come in. Good afternoon, madam. Good morning. How are you? I'm fine, and how are you? I'm good. Studying actual science, and I was asked from the department to bring my certificate exemption. I didn't get it last year, but this year, for me to promote next year, I really need it. So I went to the bank and I paid the fees required, and I have everything with me here, the document. I was like, I'm supposed to give it to you now. Give me your student number and the documents, please. Okay. Yeah, my student number is 133. Yeah. 133 21102. Okay. Yes. The first one there. Yeah, that's one too. Mr. Nkeleka, Yes. your report doesn't have the stamp from your country. Oh yeah. But if you check there, you'll see the stamps that I got from the embassy, and it's actually the same. Yes, but not from your country. You should go back to your country and get the stamp. That's. I don't know. Everybody's telling me that that's the way they did. Like they went in the embassy and then they got the stamp, and that's it. Who is everybody? Just friends. I don't know. You should go back to your country and get this report stamped. That's Or you're not gonna get the certificate. going back to my country. That's actually I have to travel for that. It's expensive. I won't be able to pay the ticket just for this thing. But you should. Or you can ask your friends the procedure if you can't go back to your country. What is the procedure? As I said, you can ask your friends. So does it mean that I'm not gonna get the certificate now? Because I really need it. If you can't go back to your country, you can't get it unless you can ask your friends and pay them $400. $400? Yes. But what about the money that I paid in the bank now? Because the slip is actually there. Okay, but there is no way that you can get your reports. That's the only option that you have. It's either go back to your country or you pay that money. Okay. Oh, this is okay. I'll try get the money and come back in. Maybe after 2 days. I'll try see if I can manage. Okay, it's all up to you. Okay, thank you. Thank you, man. C'est un joli sourire. Hein? Yeah. Les femmes d'abord. Comment tu vas? Ça va? Tu sais, il y a longtemps on s'est pas vu. Hein? Ça va? Ça va très bien. J'ai que les examens dans ma tête. Je me prépare. D'ici 2 semaines, on doit passer les examens. Donc, mais ça va sinon. Et toi? Moi ça va pas vraiment. C'est vrai qu'on s'est pas vu, c'est pour ça que tu sais pas. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent ces derniers temps. Déjà regarde comment tu es belle, comme Naomi Campbell. Et tu vois même ça rime. Je peux pas t'emmener dans un restaurant, je suis fauché. Je peux pas t'emmener faire shopping et tout ça. C'est un peu compliqué quoi. Mais à part ça, il y a aussi mon certificat que je dois avoir d'exemption. Je suis allé voir la dame là.
parle d'argent et tout ça, donc il faut que je trouve de l'argent, il faut que je paye. C'est un peu compliqué quoi, mais sinon j'espère que ça va aller. D'abord, je veux pas que tu t'inquiètes pour me sortir ou m'emmener quoi que ce soit, où que ce soit, tu vois. Parce que je pense que l'école, c'est d'abord le plus important. Et là, on doit se concentrer sur les examens qui arrivent. Est-ce que je peux aider? Mais ouais, je crois... Non, il faut y penser là. Je crois que tu peux bien m'aider. Bon, c'est pas très compliqué. Je crois bien qu'on peut trouver une solution à ce problème. Quoi? Il y a... Tu vois le prof, le prof qui vient d'arriver, là, le jeune là. Il est... Dr. John. Tu vois, tu connais très bien. Je sais que tu lui plais parce que l'autre fois je vous ai vu parler, je sais pas. Je n'ai jamais posé des questions par rapport à ça. Mais tu sais, c'est lui celui qui donne le cours d'analyse là. Et il y a beaucoup de gens qui complainent, qui sont en train de dire que c'est difficile et tout ça. Je te jure. Tu vois? Et même toi, tu dis que c'est difficile. Trop dur. C'est dur. Alors, je sais pas, tu peux aller le voir avec ta beauté. Je sais pas, essayer un peu de lui parler. Non, écoute d'abord, écoute. C'est pas, tu ne vas rien faire de mal. Tu vas juste chez lui, tu arrives là et tu lui parles, tu lui fais comprendre qu'on a, bon pas qu'on a, mais que toi, tu as des difficultés quoi. Je sais pas, tu vas le voir, essaie de le séduire avec ta beauté. Je crois que ça va marcher. Ouais, pourquoi pas, regarde comment tu es belle. Hein? T'es très belle, t'es jolie, et puis tu utilises ton sourire, ta beauté naturelle. Ça a marché. Qu'est-ce que tu penses? Tu vois, et il peut te donner les questionnaires. Tu vois? Et avec ce questionnaire là, mais non, moi je peux prendre tout ça, ramener, tu vois, les potes, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ce cours là. Je peux venir, donner, je sais pas moi, vendre, et puis après j'aurai un peu d'argent, tu vois. Ça, je crois que ça va marcher. D'abord, ça nous permet de ne pas beaucoup bosser pour ça. On va se concentrer avec d'autres cours, sur d'autres cours et tout ça, et puis je crois que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu penses? Okay. Je le ferai. That's great. Yeah. Africa arise. Let's fight corruption in our continent. In our continent. Africa arise. Let's fight corruption in our continent. In our continent. Africa, hey. Say no to corruption, Africa, hey. Say no to corruption, Africa, hey. Say no to corruption, Africa, oh. Say no to corruption. We can live in a better place if we fight against corruption. Oui, entrez. Bonjour, Dr. John. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Très bien, merci. Mais ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu sur le campus. Je te croyais parti. Non, docteur. J'étais toujours là. Et c'est même la raison pour laquelle je suis venue vous voir. Et s'il te plaît, appelle-moi John. Pas besoin de dire docteur, hein? Bien entendu. Je voulais vous parler du
Bonjour. John, Oui. ton examen est très difficile et les questions de l'examen sont incompréhensibles. Donc je me demandais s'il y a moyen pour que toi et moi, on puisse organiser des sessions pour que tu puisses m'aider à améliorer mes points pour que l'année prochaine je me retrouve dans la classe supérieure, mais seulement avec ta recherche, j'ai l'impression que c'est carrément impossible. Tu sais, rien n'est impossible en réalité. On peut toujours trouver une solution. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ok. Et ce sera quand? Où pour la solution? Je propose chez moi demain soir. Devrais-je emmener une bouteille de vin? Ne te soucie pas de vin. J'ai une très bonne collection de vin à la maison. Le plus important serait que tu apportes ton joli sourire et quelque chose de sexy, comme aujourd'hui. Ça va. Je ne peux pas attendre de te voir. Ok, je te vois demain. Bye John. Bye. Tu sais, je crois pas que je serais capable de faire ce test. Il est tellement difficile. Bon, je sais bien que la matière est abondante, en tout cas je sais. Et puis avec les équations complexes qu'on a maintenant là, je vois que ça sera difficile en fait. Alors on sera vraiment chic, on ne sera pas capable de gagner. Alors essayons de faire autre chose, tu vois, essayons de pousser. Ça va les gars? Ouais, ça va et toi? Ça va? Ça va presque. Presque. Qu'est-ce que vous faites là? On essaie de préparer ce Quoi, test, ça? cet Analyse? examen. Oh, trop dur. Yeah. Vous tuez pour rien, man. Pourquoi vous ne venez pas chercher le pro? Le pro, qu'est-ce qu'il y a pas? Non mais écoute, faut pas se déranger, hein. Vous savez, tout ça c'est facile à faire. Bientôt il va pleuvoir, vous êtes là en train de bosser comme des fous. Ça va pas ou quoi? Non, on essaie de se débattre là, on a Tu l'examen vas dans nous quelques aider jours. un peu, mais Non, je veux pas vous L'examen, aider parce c'est que moi, après-demain. tout ça là, c'est vraiment de la merde. Ça rentre pas dans la tête. Mais j'ai les fuites. Ça, il faut... Oui. Chut. J'ai les questionnaires. Tu es sûr? Et vous n'avez pas à me demander d'où ça vient, mais c'est sûr, c'est du clair. Et pour l'instant, là, le problème, c'est que j'aimerais pas vous voir en train de lire tout ça. Vous allez vous péter la tête. Attends, c'est quoi les fuites? Non, les fuites, ça va pas dans ta tête, quoi. Il connaît pas les fuites. Attends, je sais pas, j'en sais rien moi. C'est quoi les fuites? Non, les fuites, c'est des questions des examens. Ok. Et c'est clair et net. Ce sont les mêmes trucs qui vont en venir. Vous n'avez pas à me demander comment est-ce que j'ai eu ça. Vous devez me dire merci. Claire? Vous devez dire merci. Oh, Mais je te jure, tu as une Attends, vous trouvez pas que c'est dangereux là? dangereux par rapport à quoi? dangereux par rapport à quoi? Attends, on n'a pas le droit de faire ça. Vous trouvez pas que c'est Le droit de faire quoi? Tu veux avoir des points ou pas? Tu sais comment ce cours est difficile? Ok, je sais, mais je me demande juste comment tu en es Écoute, arrivé là. si tu es dedans, tu es dedans. Si tu n'es pas dedans, tu fermes ta gueule, tu sors et tu vas aller. En tout cas, moi, c'est fini. Ok, je vais Vous n'avez pas à essayer. lire tout ça. Mais le problème, c'est que rien ne vient facilement. Ok, j'ai dû aller voir des gens top au niveau là et tout ça pour avoir tout ça. C'est un peu compliqué. Hein. Vous ne pouvez pas. J'ai vraiment besoin de remettre cet argent là parce que j'ai dû promettre de l'argent pour avoir ça. Alors, c'est 100 $. 100 $? Mais c'est trop. On aura cet argent où? L'examen c'est dans quelques jours, alors comment on fait pour Mais avoir c'est cet ça. argent Écoutez, là? vous n'avez pas le choix. Hein. Si vous n'avez pas l'argent, moi je m'en vais. Hein. Ah, parce que attends, là, Attends d'abord, attends, attends, je suis pas Yeah. comme ça. J'ai besoin d'avoir 1000 $ pour avoir la vraie copie, tu vois, la vraie, parce que ça c'est écrit à la main, il a juste écrit ça à la main, le prof, mais j'ai vraiment besoin de 1000 $ pour qu'il donne vraiment le vrai papier, et puis on va Où est-ce qu'on va trouver 1000 Et dis-moi, $? Steven, 100 $, c'est beaucoup trop pour nous. Si on essaye de trouver 20 personnes, tu ne pourras pas nous réduire à 50 $ la On ne personne. peut pas faire ça à 20 personnes, c'est ça le problème. Elle ne Pourquoi? comprend rien. Pourquoi? Le truc c'est que si on le fait à 20 personnes, on a plus d'occasions pour se faire exposer. Tu vois ça? Si on est à T'as raison. 10, on va prendre des gens à qui on fait confiance, on trouve les 100 $ et on ramène l'argent. Et je vais prendre le truc. Vous voyez ça? En attendant que je ramène la vraie copie, vous allez garder ça, je peux photocopier ça pour vous. Vous faites les exercices, vous n'avez qu'à travailler sur... Il n'y a que 10 questions. Pourquoi vous allez vous tuer avec des gros livres comme ça? Vous voyez pas ça? Je crois que C'est dur. Et c'est à 100 balles. Si vous avez 100 $, je sais pas, faites la magie, ce que vous voulez. Moi, j'ai une idée. Je crois que je vais demander à ma mère. Je vais lui dire que c'est pour acheter des
des nouveaux instruments pour le laboratoire. On voit Je la crois idée. qu'elle va m'aider. Et toi, t'es un Mais homme, tu s'il vas te plaît, trouver Eugène, Yeah. mets-moi dedans. Je suis dedans. Je vais trouver l'argent. Mike, tu dis quoi? Moi de même. Moi de même, je crois que je suis carrément obligé de faire quelque chose maintenant là. Et puis, je suis C'est d'accord. bon pour toi? Yeah, c'est bon. Ok. Comme ça, vous me cherchez. Je crois que vous devez arrêter de lire. Hein. Il faut me chercher. On fait les copies, vous m'emmenez l'argent. Et puis tout marche quoi. Ça va? Thank you. Ah, merci. Bye. Bye bye. Come in. Good afternoon. Afternoon. How are you doing? I'm fine. How are you? Okay. Good. Do you have Put on my documents. all the document complete this time? Yeah, I actually did the copies because we need. I need to leave it with you, and then. Okay. This is what you asked me for. Okay, can I please close my door, please? It appears that you have all the required documents. Okay. Please come after 2 days, you'll get your certificate. Okay, thank you. Thank you. I'll be here after 2 days. Okay, thank you. Bye-bye. Bye. Corruption is a pervasive problem both in the developed and the developing world. It is of no secret that corruption is crippling development in Africa. Mr. Chair, corruption is indeed a very complex and dynamic phenomenon which manifests itself in varied forms and shades, ranging from bribery and graft through extortion, robbery, patronage, and nepotism to embezzlement and kickbacks. It is an age-old and global phenomenon whose manifestations are not limited to formal state institutions, but are also evident in the private sector and civil society. Although corruption is a global phenomenon, its impact is most felt among poor and underdeveloped countries, particularly those in Africa, where the diversion of scarce resources through corrupt practices has continued to contribute to poverty, conflict, and underdevelopment. Unfortunately, corruption also affects the educational sector. Corruption in the education sector occurs among many groups of actors, from policymakers at the government level to providers of education at the school level, such as teachers and principals. Corrupt practices in the educational sphere can include bribes, illegal fees for admissions and examinations, examination frauds, preferential promotions and placements for teachers, and charging students for tutoring services to cover the curriculum needed to pass mandatory examinations and that should have been taught in the classroom. Illegal practices in textbook procurement, meal provision, and infrastructure contracting, and so on, are other malpractices. There is a link between corruption and the lack of sustainable development, in which, where there is corruption, development is compromised. And I'll tell you why. When funds are allocated for schools, and those funds are stolen, when funds are allocated for roads, and those funds are stolen, when funds are allocated for drugs, and those funds are stolen, you know the consequence? The quality of education will drop. That's the first consequence of it. Children will not be in school. There will be no desks, there will be no tables. There will be no facilities for the children to use. What does that mean? It's compromising the quality of education and the nature of human capital society is going to produce. Influence Africa had the opportunity of meeting up with ASEC students from Wits University in South Africa to discuss pertinent issues on the corruption currently affecting Africa as well as the educational system in Africa. ASEC is an international not-for-profit organization that provides students with leadership training and internship opportunities at for-profit and not-for-profit organizations. I'm Rami.
what do you think the word corruption means? I believe I define corruption as a deviation from normal ethical practices for the betterment of an individual or a group of people. Oh wow, okay, that's a nice definition. Okay, so how do you make someone feel as if their role in curbing corruption is a significant role? Tabi, what do you think about it? I really don't know how to go about answering that, but I feel like one way of doing it is to try and identify the areas or the places where one might be corrupt and find the reasons why and sort of try and find solutions to those problems. Because I was thinking about it while she was talking, that the reason why most people sort of buy the driver's licenses is because there's such backlog and so strenuous admin, and there's lines and there's queues and there's so many things that are involved in getting your licenses that one would just rather pay, I don't know, 3,000 and get it from back doors. Find a way to streamline the process, open more centers, find an easier, more effective way of a person getting their driver's license while being effectively tested, in terms of, we know that this is a quality driver that's going on our road, but we don't want a long sort of strenuous red tape that they have to jump through in order for them to obtain their license. This cuts the route or the line for a person to be able to be corrupt in that way. Wow, I think your statement is really powerful. Essentially what you're saying is that we need to simplify the systems. We need to simplify the systems of people actually having access to the resources. And just to add on to what you're saying, besides sort of simplifying the system, it's also important for us to actually go and get our resources. For instance, there's so many people who don't actually go to government structures and ask for the grant, apply for the grant, so they can have access to all of this money. Because at the end of the day, this money doesn't get used, and then it's easy for people to get their hands on it. When I was doing my research, with regards to these, anti-corruption agencies, reading about the public protector, reading about the SAPS, etc., I just thought, well, at the end of the day, these are being handled by human beings, so you go there, you report someone, and the person you're reporting to knows who you're reporting. So then, really, how effective is it for us to be leaving the facilitation of anti-corruption complaints to human beings? Up until the past 2 minutes, I didn't even know what corruption watch was. Oh wow! I think that it was just one of those things that I don't think a lot of people know about. Call me ignorant, but I just never heard of it. I don't know who facilitates it, who runs it. So I think that's what makes it a little bit more difficult to be able to relate with it or report to it. Wow. And I think maybe that's an issue that maybe I just don't have. Maybe it's a widespread issue of some sort. And if these corruption agencies are not able to reach the masses or just even penetrate a school like this, then their job is actually kind of futile. Because who's going to report the corruption? People don't even know they exist. Wow. Just to add to your shock and horror, there's also a magistrates commission. There's also a judicial service commission to whom you can send your complaints through to. I also didn't know that. As a law student, I did not know that. And that's really worrying and very shocking. What's even more shocking is that it's not even added in our curriculum to ensure that, at the very least, the people who are involved in law or people who are involved in finance would know where to go to if there's corruption in finance, where to go to if there's corruption in law. That's a big problem. What do you think about that, as a law student? It's a huge problem, like you said. And as much as I think there are mechanisms that are being used to make people aware, except that the mechanisms might be wrong. The mechanisms might not be enough.
you know, because there might be awareness, but who is aware of it? Because I was home as like, you know, we done writing and stuff, and when I'm home, I noticed that a number of ways that it's being used for organizations to make people aware through soapies and, you know, dramas and whatnot, and at the end of the soapy, that's when they tell you to report crime, call this and whatnot, and you find that as a student, I don't watch TV during the term, I'm here throughout most of the year, you know, and that's not going to get to me, that's a message I'm not going to receive, you know. So I think the mechanism that's being used, as much as they might think that it's useful or it's progressive, it's not, you know, because it doesn't get to the people that they think it's supposed to get to, you know. As much as, yes, people are home, our parents are home, little children are home, but the youth, the most people they want to appeal to, the people that are, you know, that are responsible for stopping this corruption are not there to see this awareness. They're not aware, like you said, of the things, because of the mechanism that's been, I think the mechanism is entirely wrong. Even if it's not wrong, it's just not sufficient. You know, it's not sufficient for us, the youth, because if they're gonna make us aware, they need to put a billboard in front of the university gate instead of in a TV ad, you know. So I think as much as something has been done, it's just not enough. Having listened to many experts on corruption, the ASEC students at Wits University couldn't have said it much better. How do we uproot corruption in our communities and systems? Simple. We need to simplify the systems so that people can have access to resources or services needed, such as the process of getting a driver's license, the process of registering at universities. Only then will corruption be uprooted. When it is difficult to have access to basic services such as registering at universities, it gives leverage to perpetrators of corruption. Another important facet to the fight against corruption would be anti-corruption agencies, according to ASEC students. According to ASEC students at Wits University, in conclusion to their deliberations on the effects of corruption in Africa, the ASEC students at Wits had this to say. Take a stand, don't bribe. Long live Ubuntu, long live! As part of their commitment to the fight against corruption, the ASEC students at Wits University, in solidarity with the African Union Advisory Board on Corruption, signed an anti-corruption t-shirt from the African Union. Remember what the ASEC students at Wits University said: corruption is anti-Ubuntu. Take a stand, don't bribe. Long live Ubuntu, long live Africa. Continent, dépourvu d'évolution due à la mauvaise gouvernance politique et financière, nos richesses volées, une éducation corrompue qui promouvoit la voyoucratie sénile dans les rues d'Afrique. Lève-toi Afrique, et bats-toi contre la corruption qui détruit les mœurs et ton avenir.